Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradatam Guru Pada Padma, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakapta, Nikapadas and Vaishnavas. Shri Gurudeva ki jai. This morning, we heard how Nanda Maharaj was preparing to perform a sacrifice for Indra. Этим утром мы слышали с вами о том, как Нанда Махарадж выполнял все необходимые приготовления для того, чтобы совершить Индра-ягью. But Sri Krishna had it in mind to cut the pride of Indra and at the same time initiate a festival of bliss for all the Brajavasis. Но Кришна удерживал в уме идею того, что следует порубить гордыню Индры и также окунуть всех Браджаваси в фестиваль сладости, блаженства. By using an array of philosophical, also contradictory philosophical arguments, Sri Krishna persuaded Nanda Maharaj to give up the Indra Yagya and worship Govardhana. И различными философскими доводами, которые в целом каждый противоречил сам себе, он все-таки убедил Нанду Махараджа оставить поклонение Индрадеву и начать приготовление к поклонению Гирираджу Говардхану. Sri Krishna said, Sri Radha ki jai. O Pitasri, you say that it rains in Braj because we perform the Indra Yagya. But my question is this: does it rain in the middle of the ocean? И Шри Кришна спросил папу: о Питашри, ты говоришь, что дожди проливаются благодаря тому, что мы совершаем яги, огненное жертвоприношение во славу Индрадеву. Но, пожалуйста, скажи мне, идут ли дожди посредине океана? Nanda Maharaj said yes. Нанда Махарадж ответил: да, конечно. Sri Krishna said, but no one is performing sacrifice in the middle of the ocean. And it is not as if the ocean is in need of some extra water. И Кришна ответил: видишь, папа, никто там пуджу никакую не совершает, а в центре океана льются проливные дожди, хотя явно там нет никакого недостатка в воде. So Sri Krishna requested the Govardhan, the cows and the Brahmanas are very dear to me. We should worship them. They are our directly visible benefactors. И Шри Кришна сказал: папа, мы должны совершить поклонение Гирираджу Говардхану, коровам и брахманам, потому что они являются нашими благожелателями. And we heard how when the Brajavasis offered mountains of food to Govardhan, then he assumed a huge form and ate all the offerings in front of them. But really, it was Krishna himself doing this. He was playing a trick on all the Brajavasis. И мы слышали о том, как все Браджаваси, они начали предлагать свои подношения Гирираджу Говардхану, который стал, приняв олицетворенную форму, благодушно принимать все их подношения. Но в действительности мы поняли, что эта огромная форма Гирираджа Говардхана являлась никем иным, как самим Шри Кришной. After eating all of the offerings and washing his mouth, then Giriraj Govardhan, he ate tambul, and the Brajavasis, they decided, oh, after making the bhog offering, there should be arti, but how can we worship such a huge form? И после того, как эта огромная гора съела все подношения Браджаваси, и после того, как ему была предложена водичка для очищения его уст, после того, как Браджаваси дали ему вкусить тамбулу, после этого они решили, что после вкушения в Боге надлежит провести арати своему поклоняемому божеству. And when Sri Krishna just considered this, then the Brajavasis looked around and they saw so many huge lamps with hundreds of deeps going round in circles below the handle and above the handle. И когда Шри Кришна задумался об этом, то тогда тут же, и тут, и там проявились различные огненные лампы, и сверху, и снизу, отовсюду.
And the men, they picked up the deeps and they began to offer arti to Giriraj И Govardhan. мужчины подняли эти огромные пирамиды дипов и начали совершать пуджу Гирираджа Говардану. And when the arti was finished, then they stood there with folded hands. И после окончания арати, после окончания этого поклонения, все в Раджабасе предстали перед Говарданом со сложенными руками. Then, smiling sweetly, that huge form of Govardhan raised his hand to give Ashirvada, a blessing to all the Brijbasis, and then disappeared. И после этого, улыбаясь невероятно сладостным образом, эта огромная форма Гирираджа Говардана воздела руки ввысь и дала аширвад, дала свои благословения всем Браджабасе, после чего исчезла. So, as soon as Govardhan disappeared, all the Brijbasis were just standing still like figures in a painting, wondering what just happened. И после того, как эта огромная форма Гирираджа Говардана исчезла, все в Раджабасе в изумлении, они замерли на местах, будто фигуры на картинке, не понимая, что же такое только что с нами случилось. They were stunned. Они стояли, замерев на месте. Slowly they came back to their ordinary state of consciousness. Постепенно они выходили из своего оцепенения, приходя в обычное состояние сознания. And Sri Krishna said, just see, Govardhan, he's so powerful. He has taken all the offerings that were meant for Indra. So he must be so powerful. He will always protect us. И Шри Кришна обратил внимание в Раджабасе. Он сказал, видите, эта могущественная гора, она приняла все наши подношения, которые в действительности изначально предназначались для Индра. Насколько более могущественным, чем Индра, он является. So then Krishna said, now we have to complete our 3 Vida karma. Кришна сказал, теперь нам надлежит закончить нашу 3 вида карму. So they decorated all the cows with the golden horns, with silver hooves, with beautiful silk cloths on their backs and with necklaces. И тогда они украсили всех коров золотыми рогами, серебряными копытами, различные там прически им завили, все их там причепурили, сделали их красивыми. All the cowherd boys came with big bundles of green grass to feed them, but the cows, they would not eat. So the boys said, Krishna, come and touch this grass. And when Krishna touched the bundles of grass, then the cows ate them. И тогда мальчики-пастушки, они начали предлагать огромное количество травы и соломы для того, чтобы эти коровы, они могли наесться вдоволь, не соломы, а травы свежей. И коровы, они отказывались кушать эту траву. И тогда мальчики подошли к Шри Кришне и сказали, Кришна, пожалуйста, дотронься до этой травы, чтобы коровы начали ее кушать. See, Krishna and his friends came with folded hands and they uttered prayers like the Gosukta, the prayers to the Gomata. И тогда Шри Кришна вместе с другими мальчиками-пастушками, они подошли ближе к коровам и стали со сложенными руками повторять Госукту, то есть прославление коровы. And they worshipped the calves and they gave a pranam to them also. И они выказали свое уважение, поклонились телятам в том числе тоже. See, Krishna said, we have to do parikrama of the cows, but there are so many cows. It's not possible. So we'll just choose one cow because the best of any jati category represents all of them. So they selected the best cow and brought her on one side. Then all the boys, they did parikrama of that cow and gave pranam. И тогда Шри Кришна предложил, мы должны сделать парикраму вокруг коров. Но поскольку всех коров обойти нам не удастся, поэтому мы должны выбрать одну корову, потому что она является представительницей этой джати, этой категории. Мы выберем эту корову, поставим ее в сторонку, обойдем ее вокруг с парикрамой, и это зачтется за поклонение всем коровам. They made handprints in haldi on the cows. И они оставили отпечатки рук халди, тумериком, куркумой. The worship of the cows is not complete without worshipping the paraphernalia of the cows. И What is the paraphernalia of the cows? The gopas, the cowherd boys, Krishna. Но поклонение коровам не может быть завершено без поклонения параферналиям, относящимся к этим коровам. А что это за параферналия, которые относятся ко всем коровам? Это мальчики-пастушки, которые заботятся об этих коровах. Поэтому они также сделали пуджу гопам. So then Nanda, Yashoda and Rohini, they bathed Krishna and they decorated him with beautiful clothing and ornaments. И тогда Нанда, Яшода и Рахини, они омыли Шри Кришну и после этого украсили его драгоценными камнями. And offered arti to them. И тоже предложили Because they're the арати. paraphernalia of the cows. И также всем мальчикам-пастушкам, потому что они также являются параферналиями этих коров. And just as Madhya Yashoda
made loving offerings to Krishna, she also made such offerings to Baladev because she does not treat them differently. И после She того, как loves both. мама Ешода, она совершила поклонение Шри Кришне, подобное же поклонение она совершила Баладеву. Почему? Потому что она не относится к ним ну, то есть она к обоим относится как к своим сыновьям, не имеет никакой разницы в Then she отношениях. worshipped all the other cowherd boyfriends of Krishna also. После этого она совершила поклонение другим друзьям, мальчикам-пастушкам Шри Кришны. So then they worshipped the Brahmanas. После этого они начали поклонение брахманам. And they sat down in a fire sacrifice around the fire, and the Brahmanas did a Agnihotra. И после этого они сели на ягью вокруг огня, и брахманы совершили агнихотру. And then Nanda Maharaj, he gave in charity to the Brahmanas. После этого Нанда Махарадж начал раздавать подаяние, пожертвования всем брахманам. And then Krishna told them, now we have to do the parikrama of Govardhana hill. И тогда Кришна сказал, теперь пора совершать парикраму вокруг Гирираджа Говардхана. So then the Brijbasis assembled in a long procession. И тогда браджабаси выстроились в огромную процессию. At the front of the procession were all the cows and bulls. Впереди процессии расположились коровы и быки. And they were surrounded by cowherd boys to keep them together and drive them forward at the front of the procession. И в самом начале этой процессии эти коровы были окружены мальчиками-пастушками для того, чтобы эти коровы никуда не разбежались. So first the cows and bulls, then the cowherd boys, and then the most respectable brahmanas. То есть сначала шли коровы, их окружали со всех сторон мальчики-пастушки, за ними следовали брахманы. And then Nanda Maharaj, Upananda, Abhinanda, and the senior men of the village. Затем Нанда Махарадж, Абинанда, Упананда и все старшие гопы деревни. Then all the respectable ladies headed by Yashoda, Rohini, and Pibari, Tungi, Kovala, Atula. И после этого Ешода, Рахини, Пивари, Тунги, Атула. And then behind them, all the gopis, young gopis of Vrindavan. После них шли юные гопи Вриндавана. And then the servants of the village and the artists and craftspeople. И далее шли уже ремесленники, люди искусства и все остальные. So the brahmanas were chanting mantras, musicians were playing music, and everyone joyfully set off on the parikrama of Govardhana. Брахманы воспевали ведические мантры, музыканты играли на музыкальных инструментах, и так двигалась эта процессия. The gopis, one gopi would sing a question, and all the other gopis would sing a reply. Одна гопи запевала песню, в которой она задавала вопрос, а остальные гопи отвечали ей. So one gopi would sing, Giri Pujayam Bihitayena, which means, oh, who has inaugurated the festival of worship of Govardhana? Она задавала вопрос, кто основал этот фестиваль поклонения Гирираджа Говардхана. And then all the gopis would sing, oh, that person who killed Putana did it. А остальные ей вторили, та личность, которая убила Путану, демоницу. Then again the gopi would sing, Giri Pujayam Bihitam Kena. And then the gopis would sing, oh, that person who killed the Shakatasur. And then the next time, Trinavarta. Then the next time, who pulled down the Yamal Arjuna trees. In this way, every time they replied, they retold another pastime of Krishna, going through his whole life from the beginning until that present day. И таким образом эта гопи, первая запевала гопи, она задавала вопрос, кто основал этот фестиваль поклонения Гирираджа Говардхана. И снова, с каждой новой линией эти гопи, они вторили ей та личность, которая убила Шакатасуру, та личность, которая сразила Тринаварту, та личность, которая свалила деревья Ямал Арджуна. То есть каждый раз, отвечая на вопрос, эти браджа-гопи, они проходились, перебирая все лилы Кришны, которые он совершил с самых младенческих лет до нынешнего момента. See, Krishna was running here and there with his friends, controlling the cows with his stick. And sometimes dancing with his stick, he would throw it like a baton in the air and dance and then catch it again.
И каждый раз Кришна very high. бегал туда-сюда, у него в руках была палка, которую он жонглировал очень умело, и он бегал, выполнял различные фигуры, потом в какой-то момент подбрасывал эту палку кверху, успевал сделать какие-то движения танца и ловко ловил эту палку. Sometimes Sri Krishna would take his flute. And when he began to play his flute, even though all the Brijbasis were marching along, hearing the sound of his flute, they would become stunned, as if frozen in ecstasy. И в какой-то момент Шри Кришна начинал играть на своей флейте. И несмотря на то, что все в Браджабасе до того, как они заслышали звук флейты Кришны, активно маршировали, но как только звук флейты Кришны начинал раздаваться, они тут же замирали на месте, как будто в замороженное состояние приходили. Gradually, this procession made its way all the way around Giriraj Govardhana until they came back to the Yagya Mandap, the place where the sacrifice had been performed. И таким образом процессия, она прошла вокруг всего Гирираджа Говардхана до того момента, пока наконец не вернулась обратно к Яге Мандапу, то есть к тому месту, где совершалась яги, и откуда эта процессия началась изначально. Everyone was experiencing so much bliss, and they were so attached to Krishna, they could not even bear the thought, oh, now the festival is over, we should go home. So they decided, let's all camp together here tonight. И все в Раджабасе, они пребывали в таком невероятном блаженстве, и они испытывали такое сильное чувство привязанности к Кришне, что они никак не могли поверить, отдать себе отчет в том, что наконец-то этот фестиваль закончился, и всем придется расходиться по домам. И тогда они все дружно решили, давайте мы не пойдем по домам, мы заночуем сегодня здесь. So Sri Krishna lay down to rest in the middle, surrounded by his friends. And then they were surrounded by the mothers and the cowherd men. And then the gopis were in the outer circle. And then the chatras, that means the security of the village, were on the furthest outer circle to protect everyone. И тогда Шри Кришна улегся в центре, и рядом с ним разлеглись его гопы, его друзья-пастушки. После этого шел круг мам, и пап, тоже гопов. После этого внешний круг завершали гопи, и их окружали шатры, то есть защитники лагеря. In this way, the Anukut Mahotsav took place on the Pratipada. So when they woke up the next morning, it was the Dvitiya, second day of the moon. И таким образом Анукут Махотсав случился на Прадипаду, а на следующее утро, когда они проснулись, это была уже Двития. So that Dvitiya in Braj is called Baiduj. And Baiduj is the Brajbas for Bratri Dvitiya. The second day of the moon, which is famous as Brother's Day. А второй день Луны, растущей Луны, называется Братри Двития, то есть Байдудж. So on Brother's Day, that brother and sister, they bathe in the Jamuna together, and the brother goes to the house of the sister and brings some new cloth and ornaments and gives them as a gift. And the sister, she cooks so many preparations for her brother, and she has to feed him with her own hand. И в этот день все Браджабаси имеют обыкновение омываться в Ямуне. И после того, как они омываются в Ямуне, то тогда братья отправляются домой к сестрам, и там они приносят различные наряды, различные украшения, различные другие подарки своим сестрам. Сестры же в этот день они готовят различные вкусные приготовления, и своей рукой они кормят своих братьев. So in Braj, Krishna is no direct sister, but in Vedic culture, your cousin sister is your sister. И в ведической культуре считается, что даже двоюродный брат, он воспринимается как родной. So on that day, Krishna and his friends, they went to the house of Upananda, and there Krishna gave gifts to Sunanda, the daughter of Upananda, his cousin sister, and Sunanda fed Krishna with her own hands, very delicious preparations, and she also made a feast for all of Krishna's friends. И в этот день Шри Кришна вместе со своими друзьями он отправился в дом брата Нанды Махараджа, которого звали Упананда, и у Упананды была дочка Сунанда. И Шри Кришна, он приготовил различные для нее подарки, а она же покормила своими собственными руками и Кришной, подготовила пир для всех его друзей. Then Madhu Mangal, he was joking. He said, "Oh Krishna,
I think that Brahma, the creator, is foolish. И тут Мадхамандал начал шутить. Он сказал: Кришна, я думаю, что Брахма, провидение, является глупцом. Because he made so many titis, so many astrological times. But why didn't he make every day Bratri Dvitiya? Он сказал: я понимаю, что Брамаджи, он создал много различных титхи, много различных промежутков, отрезков времени. Но я никак не могу в толк взять, почему он просто не создал все дни Братри Двитий. And you, Krishna, you should have more sisters. И у тебя, Кришна, должно быть побольше сестер. Because although yesterday I felt such great joy taking the remnants of Giriraj Govardhana in that big feast, but today I'm feeling even more satisfaction from the feast cooked by your sister. И несмотря на то, что вчера я чрезвычайно радовался, когда мы вкушали пир, после того, как нам явил себе Гирирадж Govardhan, но сегодня я испытываю невероятную радость, потому что нас накормила твоя сестра. So I think you should have more sisters, and every day should be Bratri Dvitiya. Поэтому я считаю, что у тебя должно быть больше сестер, а каждый день должен являться Братри Двитий. In the meantime, В то же время, up in heaven, в раю, Indra was furious. Индра пришел в неописуемую ярость. Indra said to his associates, "Oh, these cowherd people of Braja, by always associating with the four-legged animals, has become just as foolish as they are. They become foolish like cattle." Индра обратился к своим спутникам. Он сказал: из-за того, что эти гопы, из-за того, что эти пастухи вечно общаются с четырехногими животными, они просто сами поглупели, как коровы. And therefore, they have given up the tradition of worshipping me that they have done for generations, only listening to the words of this foolish, childish, ignorant boy. И по этой причине они проигнорировали ту традицию, которой следовали веками в поклонении мне, и начали прислушиваться к словам этого глупого, невежественного, маленького мальчишки. Indra said, "I'll teach them. No one should disrespect me." Индра сказал: я преподам им значимый урок. Никто не может выражать And he called the Samvartak Meg. Samvartak Meg are the clouds which rain and flood the universe at the time of the universal devastation. И тогда Индра сказал: я собираюсь призвать Самвартак Мег, то есть это такие грозовые, серьезнейшие тучи, которые приходят только тогда, когда происходит пролай, когда происходит разрушение материальной вселенной. So all the Samvartak Megs, they came before Indra like army and said, "Oh, master, please order us." И тогда эти необычайно великие тучи Самвартак Мег, они предстали перед Индрой и сказали: повелевай нам, наш господин. They were so excited because actually they have to wait quite a long time till the end of the age, and then they'll make the pralay. But now they were being called out of schedule. Они очень обрадовались, потому что их позвали вне расписания, потому что дожидаться конца века им оставалось еще очень-очень долго, и они были рады такому внезапному призыву. So Indra told them, "Oh, my dear, noble and obedient servants, I don't want you to destroy the whole universe. But you should show your powers in such a way that you destroy one village in Braja." И тогда Индра обратился к Самвартак Мег, то есть он обратился к этим грозовым тучам. Он сказал: я не хочу, чтобы вы, мои дорогие, мои благородные, мои доблестные облака, я не хочу, чтобы в этот раз вы разрушали всю вселенную. Я хочу, чтобы вы разрушили лишь одну деревню. Then, accepting the orders of Indra, they set off, and over Braj, the entire sky became black, as if it were nighttime, even during the day. И тогда, приняв этот наказ, эти грозовые тучи, эти облака, они отправились они двинулись на Вриндаван, и небеса почернели, и несмотря на то, что был день на дворе, но все стало черным, будто это была ночь. The cowherd men who were out in the fields with their cows, seeing the sky become black, they became anxious, and they quickly brought all the cows back to the village. И в это время пастухи находились на полях с коровами, но видя, как все небо почернело, они тут же стали сгонять коров домой. They saw so many inauspicious omens. Они увидели огромное количество неблагоприятных знамений. And then an icy cold wind was blowing into the village from the north.
И тогда с севера задул невероятно холодный ветер. They were wondering, oh, because we listened to Krishna, it seems now that Indra has become angry with us and he will punish us. И они начали размышлять, от чего же такое происходит, от чего такая неблагодатность, неблагоприятность с нами случилась. Наверное, это все из-за того, что Кришна убедил нас ослушаться этому поклонению Индре. And they surrounded Krishna. The elderly person surrounded Для Krishna. того, чтобы наказать нас. И тогда старшие пастухи, они окружили Кришну. Holding him responsible. Они так хотели, чтобы он взял на себя ответственность за это. See, Krishna said, look, if Indra, he wants to destroy the whole universe, was it to us? Govardhana is so kind and so merciful. We should just go and take shelter of Govardhana. И Кришна сказал, ну что здесь такого, что Индра хочет разрушить нашу деревню? Ничего страшного, потому что Гирирaj, он настолько милостив, он непременно защитит нас. So the Brijbasis packed their belongings on their bullock carts and quickly they set off to Giriraj Govardhana. И браджабаси все быстренько запаковались и отправились на Гирирaj Govardhan. So we should also pack our things and set off towards Giriraj Govardhana now, because there will be the Abhishek, and after the Abhishek we'll continue with this Harikatha. И мы поступим точно так же. Быстренько запакуемся и пойдем на Абхишеку, после которой продолжим катху. The sky became black. The cold wind was blowing. Krishna told all the Brijbasis, Govardhan will give us shelter. And so with all their belongings, they came to Govardhan on their bullock carts. Небо затянулось тучами, подул ледяной ветер. Кришна сказал Браджабасе, скорее садитесь в повозки, гоните коров к Гирираджу Говардхану. At first, the Brijbasis were staying in the shade of trees and some caves and some pavilions there. But the rain began coming down in pillars as thick as the trunk of a plantain tree. И вначале Браджабаси прятались там под деревьями, где-то под навесами разными, где-то кто-то в пещерах, но вдруг дождь пошел настолько сильно, как будто бы столбы воды ударяли об землю. And the heavy chunks of ice were falling from the sky. Посыпался град, огромные куски льда падали на землю. Lightning was striking the earth. It was as if each time the lightning bolts hit the earth, as if the sun itself was crashing down. Вспышки молнии озаряли тьму. Казалось, что солнце падает. Прямо каждая вспышка молнии казалась падающим солнцем. See, Krishna saw all the Brijbasis shivering from the rain and cold. Кришна заметил, что все Браджабаси начали дрожать от холода. Then he thought, Tasman matsharnam goshtam mannatam matparigraham gopaye swatma yogena soyam te brata ahita. For the Brijbasis, I am their only shelter. Кришна подумал, я их единственное прибежище. I am their Nath, I am their Lord. Для Браджабаси я все, я их над, я их повелитель, And I am their family member. я их покровитель, я их самый близкий. Therefore, родственник. I must protect them. Я должен защитить их, Because I have taken a vow to always protect my devotees. потому что я поклялся, что я всегда буду оберегать своих преданных. This is the general meaning. Это общий смысл. But the deep meaning is, Tasman Matshanam Gostam. These Brijbasis, they are my shelter. Но глубокая трактовка этих слов Кришны, что он подумал, эти Браджабаси это мое все, это мое прибежище. They bathe me, they feed me, they do everything. Они за мной ухаживают, они меня моют, одевают, кормят. Mannata, without them I cannot live, they are my pran. Я ни на что не способен без них. Я умру без них, они мои праны. They are my family.
Это моя семья. So I must protect them. Я должен защитить их. And thinking in this way, see Krishna on the palm of his left hand, he uprooted and he lifted Govardhana hill into the air. И подумав так, Кришна левой ладонью подковырнул холм Говардан и поднял его вверх. No one could understand how he did it. Никто даже не понял, как он это сделал. Because to lift up the mountain, you have to be in the middle. So how did you get to the middle before you pick it up? То есть как можно с краешку поднять что-то такое весомое, как гора, надо под нее залезть в центр, но как он туда попал, вообще непонятно. So though they were watching, they could not understand. It was something achintya. Это было что-то такое непостижимое для них. Очинтия, они смотрели, но не понимали. And when Sri Krishna lifted Govardhana, then everyone's hair stood on end, like needles. И когда все в Браджабасе видели, как Кришна поднял Говардан, у них волосы стали дыбом, как иголки. And then from beneath the mountain, Krishna was calling in a sweet voice, "Oh, Pita Shri! Oh, Mata Shri! И уже Oh, cows! Everyone come beneath the shelter of Giraj Govardhan." находясь в центре под Гираджем Говарданом, Кришна звал всех ласковым голосом: «Мамочка, папочка, коровы, заходите под пол». Naturally, you would feel some, let us say, hesitation to go underneath a mountain that was being held by a 7-year-old boy. То есть ни один разумный человек и добровольно не пойдет под гору, которую удерживает на руке 7-летний мальчик. So they were hesitating. Все колебались. Balaram was pushing them from behind. Go on, go on. Баларам стал подпихивать их сзади. «Идите, идите». And as they entered beneath the hill, Krishna said, "Oh, mother, don't worry that the mountain will fall from my hand. Actually, this is a special pastime of Giriraj. He's levitating. And I'm just keeping my hand here. Actually, he's lighter than a piece of cotton." И все стали заходить под холм, и Кришна успокаивал родителей. Браджабаси говорил: «Мама, ты не волнуйся, тут он не тяжелый, на самом деле я его не держу, он просто левитирует, он легче пушинки». Krishna said, "Come here, bring all your cows and all your belongings. Because just as you have a beautiful residences in Nandagaon and in other villages, here beneath Govardhan, there are some steps going into the earth here. And if you go down those steps, you will see there all the comforts of your own homes. They're all arranged there in this, the subterranean village manifested by Giriraj Govardhan." Заводите с коров поскорее, несите все вещи. Тут Говардан устроил для вас резиденцию. Если вы увидите, вон под землю ведут ступеньки, и там под землей, там целая деревня. У вас у каждого будет дом, там все условия Гирирадж организовал. Krishna said, "Don't think that I'm trembling, holding up this hill. I'm trembling because I'm seeing you shiver from the cold. So come in here. It's very warm and pleasant." Он говорил: «Тут тепло, уютно, не думайте, что я дрожу от тяжести Гирираджа. Я дрожу, потому что я сопереживаю вашему состоянию, вижу, как вам холодно, вы все промокшие. Заходите поскорее сюда, согрейтесь». So the Brijbasis came inside, and just as Krishna said, they saw a staircase that was made of jewels, and light was shining from the jewels. So it wasn't even dark beneath the Govardhan. In their new living quarters, it was bright like daytime. И они стали заходить под Говардан, и действительно Кришна не обманывал, там они увидели ступеньки, которые вели вниз, такие лестницы из хрусталя, из кристаллов, они сияли, они были с подсветкой, там не было темно совершенно. Nijapati Bhuja Dandar Chaturbhavam Prapadya. Govardhan was like a big umbrella, and Sri Krishna was like the handle of that umbrella. Говардан стал большим зонтиком, а Кришна был ручкой этого зонтика. And the droplets of rain were hanging, dripping from the edges all the way around Govardhan, like pearls hanging from the periphery of an emperor's in the chatra. И капельки дождя свисали по краям холма и выглядели как жемчужины на кайме императорского зонтика. So
Just as the emperor looks very regal beneath his chatra, when all the Brijbasis, the men, the women, even the cows, they entered underneath, they all took on a regal countenance. Это как император выглядит очень почтенно, так чинно под своим зонтиком. Все браджабаси, оказавшись под Говарданом, тоже выглядели очень как помпезно, чинно. So they all entered beneath the mountain and Balaram was dancing around Krishna. Когда все оказались внутри, Баларам стал плясать вокруг Кришны. And trying to encourage them. No, give up your fear, give up your anxiety and be joyful. We will have a festival here. То есть он хотел успокоить всех, убедить в полной безопасности, что все хорошо, все тут весело, у нас будет праздник. And see Krishna very easily from the palm of his hand, he held on the side of his hand. And then Balaram did a dance and went like this. And Krishna held with his little finger. И Баларам вытанцовывал круги вокруг Кришны, и Кришна с ладони сменил ладонь на ребро, держал Govardhan на ребре ладони, а потом быстренько опять там Баларам сделал такой торжественный жест, та-та, и Кришна все перенес тяжесть с холма на свой мизинец левой руки. And Balaram made everyone chant, Gopal ki jai, jai, Джай, 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 джай. И Баларам заводил толпу, кричал Гопалки джай, Гопалки джай, и все подхватили. When all the Brijbasis entered onto the mountain, they were looking at the beauty of Krishna. This is Srinathji, Gopal. And they had never seen such beauty before. Like a nectar was emanating from the moon of his face. И оказавшись в безопасности, все браджабаси окружили Кришну, перестали любоваться им. И таким красивым его никто никогда еще не видел. Вот этот облик Шринатаджи, просто такая сладость. Он источал такую сладость, мягкость, красоту. Mother Yashoda and Rohini came on each side of Sri Krishna. А мама Ишода и Рахини стали по обе стороны Кришны. Krishna, he was holding the hill with one hand and leaning one arm on the shoulder of a friend and also taking a flute in that hand. Кришна левой рукой держал холм, а правой локоть он облокотил на плечо друга, и этой же рукой он держал флейту. He is so expert, he could even put the flute to his lips and play with one hand. Одной рукой он поднес, он так плечом поддерживал эту флейту, и одной рукой держал ее и играл на ней. Madhu Mangal said, Oh Kanaya, what are you doing? Мадхумангал сказал, Каная, ты что делаешь? When you play your flute, then Tejo Vari Mridam Yata, everything changes its nature. So if the stones of Govardhan will melt, what will happen to us? Каная, одумайся, что ты делаешь, ты же знаешь, что происходит совсем, когда ты играешь на флейте. Сейчас эти валуны на Говардане начнут плавиться, а мы все под ним стоим тут сейчас. Mother Yashoda and Rohini came each side of Krishna. They were very concerned for him. Мама Рахини и Ишода были, они переживали за Кришну. They said, oh, stop playing this flute. Хватит на этой флейте играть. You should eat something. Покушай лучше. You must be tired and hungry. We can see the drops of perspiration coming on your forehead. Видим, что у тебя вспотел лоб. Давай покушай, отдохни немножко. But what will happen to you? Lifting this heavy weight, you'll have so much pain. Ты такую тяжесть поднимать, ты что? Потом все болеть будет. Sri Krishna said, oh mother, you don't worry at all. Because Giriraj Govardhan, he's levitating. He's as light as a feather. Мамочка, не переживай. Гирирадж Govardhan левитирует, я не чувствую никакой тяжести. Mother Yashoda said, I don't believe you. I'll only believe you if Govardhan starts to levitate above your hand and then starts flying around by himself without your help. Then I'll believe you. Не верю я тебе, Кришна. Вот я поверю, когда он от твоей руки возвысится над твоей рукой и сам будет летать кругами, не касаясь твоей руки. Вот тогда я поверю, что он сам летает. The Brijbasis don't have a mood that Krishna is saving them. They think they have to save Krishna. So all the coward boys, they were taking their sticks and trying to help Krishna hold up the hill to save him. У Браджабаси нет настроения, что Кришна спасает нас. У них наоборот, надо спасти Кришну, надо его защитить. Мальчики схватили палки свои и стали подпирать пол, держать его. Madhu Mangal said, Oh Yashoda Maya, don't be worried. I myself, I'm holding up Govardhan by the power of my Brahma Gayatri.
Мадхумангал сказал: Яшода моя, не переживайте, на самом деле Кришна не держит этот пол, это я держу его своим тейджасом брахманским с помощью своей Брахма Гайатри. Mother Yashoda said, "Oh, Madhumangal, you fool! Так, дурачок, Мадхумангал сказала мама Яшода. This is a very critical and difficult situation, and you're making jokes." Вот сейчас не время свои дурацкие шуточки отпускать. Nanda Maharaj is always very jolly and positive. Нанда Махарадж всегда в хорошем настроении, он всегда оптимистичен. He said, "Oh, Yashoda, oh, you should not chastise Madhumangal, because those who are diplomatic, when there's a difficult time, they always try to speak some encouraging words to lift up the atmosphere." Нанда Махарадж немножко осек Яшоду, сказал: Яшода, дорогая, не надо так сейчас в такой критической ситуации терять самообладание и так, грубо разговаривать с Мадхумангалом. Разумные люди, они наоборот дипломатично пытаются решать всякие сложные ситуации. So the Brijbasis saw that there were all types of facilities there for them to use. There was nothing missing. Браджабаси стали рассматривать свои новые апартаменты и поняли, что там действительно все включено было, что было все необходимое. So musicians began to play music, singers were singing, dancers were dancing, dramatists were making dramas. So they were having a beautiful festival beneath the hill. И все стали так обживаться, потихоньку расслабились, музыканты заиграли, танцоры стали танцевать. Там всякие художники и всякие там талантливые люди своим делом занялись. Everyone's pride was reduced and everyone's prem was increased. То есть все испытали прилив премы в этот момент. And outside, there was a thunder and rain, lightning. Снаружи творился кошмар полный. Там безостановочно вспыхивали молнии, звучали удары грома, лили потоки ливня, град. So Indra was in heaven. Индра в это время был на сварге. And he wanted to know if Braj had been destroyed or not. Ему было любопытно узнать, все ли уже конец Браджу наступил или нет. So he sent off hundreds of the Vayu Devatas, wind gods. And he said, "Go and see what has happened." Он послал своих лазутчиков, 100 ваю-девок, сказал: отправляйтесь туда, выведайте, все ли там закончено уже. So they went and they looked around and they came back and reported to Indra. Ваю-деваты облетели, все проверили, вернулись обратно с докладом начальнику. They said, "Oh, Devaraj Indra, we think that all the Brijbasis, they must have been burned to ash by the Vidyut Devatas, lightning gods." О, Деварадж, Индра, похоже, что все Браджабаси были испепелены молниями. Because we don't see, everywhere is flooded and we cannot see any Brijbasis anywhere. Там во Браджи полный поток, но мы не видим никаких трупов, никаких там останков Браджабаси. So Indra thought, very good. Индра подумал: замечательно. Chiranjeevi Bhava, may you have a long life. Так, благословляю всех, живите долго и служите мне верно. Then he thought, it's strange that there are no dead people lying here and there. They cannot find anything at all. So he said, "Oh, Vidyut Devata, lightning Devata, you should go and search and then come back and report to me what's happening." Потом он подумал, что это странно, такая катастрофа, таких масштабов, и ни одного мертвого они не нашли. А ну-ка, ребята, слетайте обратно, еще раз проверьте. So then the lightning Devatas, they went to Braj from Swargalok and then they came back to give the report to Devaraj Indra. То есть в этот раз он уже молнии туда отправил на проверку, и они слетали и вернулись с докладом. They said, "Oh, Devaraj Indra, the mountain Govardhana has expanded and is now floating in the air." И они доложили: о, Деварадж, вы знаете, там эта гора Govardhana разросся, и теперь он летает. Indra thought, "What? Индра подумал: что? My old enemies are rising again." Мой давнишний враг восстал против меня снова. You see, in ancient times, mountains used to have wings. Во времена древности у гор были крылья. And they used to fly everywhere, but they're so big when they landed, it would cause devastation. So Indra went to war against the mountains and cut off all their wings. And this is why these days you don't see flying mountains. И они This is летали, the praman.
Куда хотели, когда они приземлялись, они под своим весом там всех придавливали. Поэтому Индра объявил им войну, обрубил всем крылья. И поэтому именно сейчас вы видите, что воры уже крыльев не имеют и летать не могут. But now he said, oh, my old enemies, the mountains, in the form of this Giriraj, is now again learning to fly. И тут Индра забеспокоился, как так, как он научился снова летать без крыльев. Then the lightning devatas, they informed Indra. They said, oh Indra, on the top of the mountain, not even one leaf has fallen from a tree. Not even one ant is injured. So what to say about the situation underneath the mountain? All the Brijbasis are there and they're enjoying a festival. И молнии продолжали, говорят, Девараш, вы понимаете, даже на вершине Govardhana, там не пострадал ни один листик, там не ранен ни один муравей. Что уже говорить о том, что происходит под холмом? Там целый праздник у этих Браджабаси. So then Indra, he thought, if you want to get a job done, you have to do it yourself. Вот Индра подумал, не стоило делегировать, придется самому все сделать. So at once he jumped onto the back of his carrier, the elephant Airavata, and with his Vajra weapon in his hand, he flew from Swargalok down to earth. Заскочил на спину, забрался на спину Айраваты, своего слона, и помчался со Сварги на землю. And then, Ваджру в руку. from outer space, he could not wait. He started blasting at Braj with his thunderbolt weapon, which is so powerful, it can turn the Himalayas into dust in a moment. Еще не пройдя стратосферу Земли, он уже стал пулять во врать оттуда, такой, думая, что с рожком сейчас все там я разрушу сам. And then Indra, he got closer and he was hovering above Govardhana and he was blasting away at Giriraj Govardhana. И он подлетел ближе и уже был прямо над своей мишенью, и он продолжал пулять из ваджры по Гирираджу Govardhana. Until he became completely exhausted. Он пока до полного изнемождения себя не довел. Actually, Giriraj Govardhan was in bliss. Гирирадж Govardhan боли не чувствовал, он испытывал такое блаженство. Why? Because even though he was being blasted with the thunderbolt of Indra, he was being touched by the hand of Krishna. So, dukam apyadikam chite sukatvenaiva rajate. That love is called rag. When something which would ordinarily be extremely painful is turned into happiness, into pleasure, because it affords one the chance to associate with Krishna. So Giriraj Govardhan, he has rag. Индра стрелял ваджрой по Govardhanu, но при этом Govardhan испытывал такую негу от того, что Кришна касался его своей лотосной рукой. Вот та любовь называется рага, которая превращает то, что стало бы причиной страданий, оно превращает это в причину радости, если это предоставляет возможность быть с Кришной. So when one becomes angry, what happens? The memory is bewildered. Что происходит, когда человек гневается, то у него там буди наши происходит, он просто все забывает. And intelligence is destroyed. То есть теряет рассудок сразу. So in a fury, Indra was blasting away with his thunderbolt weapon until he became exhausted. И яростно Индра просто пулял по Govardhanu и просто уже выдыхался, у него не оставалось сил. But then he saw there was no effect at all. Он понимал, что вообще никакого вреда он не приносил этими ударами, что ничего он там не поразил. And just at that moment, he remembered something. И вдруг какие-то проблески воспоминаний у него начались, что память стала возвращаться. Oh yes, I remember my Gurudev Brihaspati. He told that my younger brother, that is Indranuja, Lord Vamandev, he is Lord Vishnu. And in this Dwapara Yuga, he incarnates on earth as a coward boy. This must be the explanation why I am powerless to do anything. Стал припоминать, я помню, Гурудева Брихаспати рассказывал, что мой младший брат Индрануджа, то есть Вамандев, он станет мальчиком в Двапара-йогу на земле. И теперь становится понятно, почему я никак не могу навредить Враджу. Remember, the chief of the village can manifest his power to the villagers, but in front of the king, then
what happens? He cannot manifest his power. То есть, понимаете, глава деревни может пользоваться авторитетом среди своих людей, он там старший, может командовать ими. Но перед царем он вообще никто, этот глава But in деревни. the presence of Sri Krishna, for the devatas, their power, natishtati, they don't even exist. То есть силы He has покидают no его. power at all to go against Krishna. Рядом с Кришной деваты полностью обесточены, у них не остается никакой силы. So Indra thought, oh, if this is Vishnu, then how can he be defeated by anyone? Он подумал, если это действительно Вишну, то кто может с ним, кто ему соперник вообще? So just at that moment, as Indra was figuring out what happened and feeling great regret, one yaksha arrived there. И Индре стало как-то уже немножко не по себе, он стал переживать, думать, так, что делать. И в этот момент к нему подъезжает Якша. It was a Shankachuda. Это был Шанкачуда. And he was working for Kamsa Maharaj. В это время Шанкачуда работал на Камса Махараджа. And he came there and said, "Oh, Indradev, king of the demigods, I come to you with a message from Kamsa Maharaj, the son of, not Ugrasen, Drumil Danava." Очень торжественно он сказал: «О, Индра, я к тебе пришел с посланием от великого царя Камсы, сына не Уграсена», он сказал, от Другалдановы. Because actually a demon, Drumil Danava, he took the form of Ugrasen Maharaj and impregnated his wife. And then Kamsa was born. So Kamsa is not the son of Ugrasen, actually. He is the son of a demon, Drumil Danav. Камса не является сыном царя Уграсена, потому что демон Другалданов принял облик Уграсена и встретился с Падмавати, с матерью Камсы. Kamsa Maharaj is sending you this message. Я пришел к тебе с посланием от Камсы Махараджа, сказал Шанкачуда. Oh, Devaraj Indra, obeisances to you from all sides with the beating of drums. Мы бьем барабаны и торжественно обращаемся к тебе, Деварадж Индра. We are very happy with the activities that you are doing. Мы очень довольны той деятельностью, которую ты совершаешь сейчас. Who can tolerate when a great person is disrespected by an insignificant ant-like human beings? Кто будет терпеть, когда великую личность не уважают такие мелкие, как муравьеподобные, смертные? Oh, Indra, you don't need to accept any offerings from these villages. You should come to Mathura and we'll do yagyas for you there. Индра, тебе не стоит принимать их подношения вообще. Приходи к нам, и мы тебе сделаем пышные, достойные подношения в наших ягьях. So keep up the good work. Продолжай это хорошее дело. Your grateful servant, Kamsa Maharaj. Твой поклонник и вечный слуга Камса Махарадж. Then Indra thought, oh, I became completely mad, intoxicated by pride, that I went against my well-wisher, the Supreme Lord, and now am receiving the fan mail and praise from my enemy, the demons. И Индра ужаснулся, что же я наделал? Я пошел против своего благодетеля, Господа, и теперь у меня появились друзья-демоны. So what happened next will continue Теперь у tomorrow. меня появились подписчики Камса Махарадж. Giraj Govardhana ki jai, Anukula Mosala ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol.